boy Waakiriwasa omulenzi that smells like a skunk ng'awunya nga kafumbe and has a foot like a tractor tire. ng'alina ekigere kiringa omupiira gwa tractor But naye filled with the Holy Spirit. ng'ajjudde omwoyo omutukuvu. Amen. Wow. Yes, he loves God. He Ayagala fears God. Katonda, atya Katonda. Let me tell you, Kambabuulire young people, abato those abavubuka, physical things ebintu ebyo ebirabikako eby'omubiri that attracts you, ebyo ebikusikiriza they don't take long. tebiwangaala They don't last long in marriage tebiwangaala mu bufumbo to keep attracting you. okusigala nga bikusikiriza. No, they don't. Nedda tebiwangaala They don't. tebiwangaala. But after that, all that, naye byonna nga biwedde now you're faced with reality, kaakati ekyannamaddala nga kikutunuulidde and the maaso. real love now. Kati okwagala kwo If it's not the real love, bwe kuba nga tekwali kwagala kwennyini, then you're faced now with reality. kati awo ekyannamaddala nga kikutunuulidde mu maaso You're faced with realities. nga bikutunuulidde Prove whether you really loved that person or not. okakasa oba omuntu oyo wali omwagala oba nedda. Yes. Weewaawo. Now you have to prove kati oba olina okukakasa whether you really love that person oba ddala omuntu oyo omwagala or not. oba nedda. And if you cannot pray together, era bwe muba nga temusobola kusabira someone you wamu, cannot pray together, omuntu gwe mutasobola kusabira wamu naye, and someone who cherishes what you cherish, omuntu eyeenyumiriza mu ekyo kye weenyumirizaamu, like me, nga nze, like you. nga But ggwe, let me give myself as an example naye because I nze know myself kanneewe better. ng'ekyokulabira kuba I made my neemanya decision okusinga bwe to nkumanyi. love Jesus and to follow him nakola okusalawo kwange okwagala Yesu at the age n'okumugoberera of 17. ku myaka 17, And I laid aside era ne nteeka ku bbali all my plans and ambitions enteekateeka and zange things, n'ebiruubirirwa byange n'ebirala and I byonna, chose the cross, ne nnondawo omusaalaba, and I've been cherishing it era mbadde nga all ngwenyumiriza my life. obulamu bwange bwonna. Now when I come to marry, Kati bwe natuuka okuwasa, when you come to marry, bw'otuuka okuwasa, when I come to marry, When if you I go- marry someone, singa mpasa or if I omuntu marry someone oba who singa doesn't mpasa cherish the same thing I cherish, ateenyumiriza mu kintu kye kimu kye neenyumirizaamu, how can I continue loving him? nyinza ntya okweyongerayo mu maaso nga mwagala? What unites us now? Kiki kati ekiba Where kitugatta? are we united? Ki ekiba kitugatta? What I cherish, Kye neenyumirizaamu and I've sold everything. era nga I've given ndeseewo up buli kintu, everything. neerekereza buli Every kintu, pleasure of life buli kinyumu eky'obulamu for the cross, nga nkyerekereza ku lw'omusaalaba, for Christ. nga nkyerekereza ku lwa Kristo. And then at 17, that's what happened. And then I think it Ng'ekyo was kyekyabawo ku at myaka 21 17, ndowooza ku mwaka nga 21, when I encountered the message. bwe nasinkana obubaka, And I laid aside everything ne again. nteeka ku bbali nate buli kintu, I left my church ne ndekawo ekkanisa yange that I loved, that loved gye me. nali njagala ennyo era eyali I enjagala, left those ne denominations ndekawo amadiini ago, because I realized this message was the truth. kubanga nakiraba nga obubaka buno ge mazima, I got persecuted ne njigganyizibwa, from my church friends, nga njigganyizibwa mikwano gyange be nali even my nkuŋŋaana pastor at nabo, that time, n'omusumba nga ow'ekiseera ekyo, because of this message. olw'obubaka buno, And I've cherished it era nzize mbwenyumirizaamu to death. okutuuka And I'll n'olwaleero, continue to cherish era this njagenda mu message. maaso nga Because mbwenyumirizaamu, the only truth, kubanga amazima gokka amen, it's the only truth. ge mazima gokka. Now, if you marry someone Kati singa owasa who does omuntu not cherish what you cherish, ateenyumiriza mu ekyo kye weenyumirizaamu, then where are you going to? What unites you? awo muba munaakwatagana mutya? Ki ekiba kigenda obbagatta? You see, Kiraba, marriage is that important. obufumbo bukulu nnyo bwe butyo. What you marry. Ekyo ky'owasa, No wonder you ekyewuunyisa, can live the miserable man the rest of your life osobola okubeera omusajja asaasirwa era omunakuwavu obulamu bwo bwonna because of the marriage you make, olw'obufumbo bwe wasalawo okulondawo, or you can live the happiest. You can oba live the osobola happiest okubeerawo nga person gwe muntu asinga okuba the omusanyufu rest of your life obulamu bwo bwonna because of the marriage you make. olw'obufumbo bw'oba weekoledde. Life is full of, you'll meet storms, Obulamu buno, you'll meet waves, mu bulamu buno ojja sinkana emiyaga, amayengo, but when you have a spouse naye bw'oba olina munno with whom you kneel down nga mufukamira wamu mwenna and pray, ne musabira wamu,
and say, let us spend 2 days n'ogamba leka tumale ennaku bbiri fasting and praying nga over this tusiiba problem. tusabira ekizibu kino. Life, I mean, those trials seem to be ebigeze ebyo weak. bijja labika ng'ebinafu. They seem to be weak. bijja labika ng'ebinafu. Amen. Amiina. So it's very important Kaakati kikulu when you're nnyo marrying, bw'obanga owasa oba marry ofumbirwa someone wasa who omuntu believes exactly ng'akkiririza ddala like you do. ng'akkiririza ddala ekyo ky'okkiriza. Someone who cherishes omuntu nga the yeenyumiriza faith that you cherish. enzikiriza gye weenyumirizaamu. Praise God. Mukama atenderezebwe. That is the main thing. ekyo kye kintu ekisinga obukulu. The main thing. kye kintu ekisinga Whether obukulu. he's landed or not landed, oba that's not yasoma a oba point. teyasoma ekyo si Whether kikulu. he's poor or rich, that's oba not mwavu a point. oba mugagga ekyo si kikulu. That's irrelevant. ekyo si kikulu. Yes, those things don't matter much. ebintu ebyo si bikulu nnyo. But someone, naye omuntu you can get on the knees, you can wake up to pray, nga musobola ozukka ne and musaba someone joins you. ng'osobola ozukka And you call okusaba the same God. oli naakwegattako ne mukoola katonda y'omu. Someone who will protect omuntu ajja okukuuma enviously, n'obujja jealously, obungi n'obujja protecting your children, ng'akuuma abaana bo not to be influenced by a wrong thing. baleme kusendebwasendebwa na bintu bikyamu. The way